Hello students, how are you? Today we are going to study politics third lesson. Okay, first and second lesson we completed, then third lesson, fourth lesson awarding lesson, fifth lesson. Up to first semester exam, four lessons are needed, 1, 2, 3 and 5. Okay, fourth lesson awarding lesson. So third lesson take out is page number 30, 31. How the state government works. One storyboard are there. You read. I am going to say some points about this storyboard summary. In this storyboard, one village, Padalpuram, the problem was water shortage. People drink unclean water and they carrying water across great distances. Okay, kilometers they go. They fetch water shortage. In this village, receive water once in 3 days. People are suffering from diarrhea also. So, in this village, that Padalpuram village, people are suffered from water shortage and also they carry water from long distances and also they take water once in 3 days and also people suffer from diarrhea one disease. And also people died, 10 people died in this due to diarrhea. The MLA of that place did not do anything. So people blocked the road and they wanted to plan a rally for MLA's residents. On opposition, a leader says about the MLA was responsible for this to do all the things. So in this storyboard, നിങ്ങളത് പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതി. ഞാനിത് എൻ്റെ ഷോർട്ട് മാത്രം പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. പതൽപുരം people are suffered from water shortage and also due to water shortage people died and also due to diarrhea and MLA did not do anything about this problem. That is why opposition leader says about MLA responsible is to do all the things. Okay, then who is an MLA? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും MLA. നമ്മുടെ MLA ആരാണ്? CK ഹരീന്ദ്രനാഥ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 18 years and above have the right to vote. All adult must have one vote and each vote must have one value. So we elect our MLA. Who is an MLA? In the above session, you have read about some events in Padalpuram. You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. But have you heard of an MLA and the Legislative Assembly? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belongs to? So in this storyboard, different names you read. After that, you can identify some names: collector, then health worker, and also MLA, etc. Okay, members of the Legislative Assembly, MLAs are elected by the people. So MLAs are elected by the people. All adult citizens have one vote. That means all people that 18 years above and have the right to vote irrespective of their caste, gender, place of birth, etc. These MLAs are elected by the people. Then they became members of the Legislative Assembly and also form the government. In this way, we say that the MLAs represent people. The example below will help to understand this better. MLAs represent people. Okay, why? Because we elect our representatives. So these MLAs are elected by the people. That is why MLAs represent people. Then every state in India has a legislative assembly. Each state is divided into different areas or constituencies. So in our state Kerala also, different constituencies are divided. That 140 constituencies Malayalam word meaning നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഡിഫറെൻ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 140 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. For example, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies.
This map shows that in Himachal Pradesh only 68 constituencies are there. From each constituency, the people elect one representative who then became a member of the Legislative Assembly. So in this picture or in Himachal Pradesh, we can identify 68 constituencies are there, and each constituency elect one representative. That person is known as MLA or member of Legislative Assembly. You would have noticed that people stand for election in the name of different parties. These MLAs therefore belong to different political parties. And also these MLAs belongs to different political parties. In India we have so many political parties are there. BJP, then Congress, Communist, Aam Aadmi, etc. like that. So different political parties people contest in election. In the name of political parties, people contest in election. Okay. How do people who are MLAs become ministers and chief minister? A political party whose MLAs have won more than half of the number of constituencies in a state can be said to be a majority. In Kerala, 140 constituencies are there. More than half, that means 70 and above, 71 or 72, like that. 70 plus 70, 140. More than 70 and above won in one party. We can say that they form the government or majority party form the government. Okay, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. So more than half seats won in a political party, they form the government. This party is called majority party. അപ്പോൾ 140 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ഉള്ളതിൽ 70 പ്ലസ് 71 73 അതിന് മുകളിലോട്ട് കിട്ടുന്ന ഏതുവാണോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അവരാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, മെജോറിറ്റി പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ദാറ്റ് ഹാസ് ദ മെജോറിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ദ റൂളിംഗ് പാർട്ടി. റൂളിംഗ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി അത്. ആൻഡ് ഓൾ അതർ മെമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ദ ഒപ്പോസിഷൻ. പ്രതിപക്ഷം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി മീൻസ് പ്രതിപക്ഷം. സോ മെജോറിറ്റി പാർട്ടി റൂളിംഗ് പാർട്ടി, അടുത്ത് വരുന്ന മെജോറിറ്റി കിട്ടുന്ന പാർട്ടി ഏതായിരിക്കും, ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. In this example, the Legislative Assembly of the state Himachal Pradesh has 68 MLA constituencies. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. Who is an MLA? Elected representatives are called MLAs. Then how these MLAs became ministers or chief minister? A political party whose MLA own more than half seat in the constituencies, a state can be said to be majority. Then they form the government. The political party that is the majority is called the ruling party, and all other members are called opposition party. Okay. Candidates from various political parties won in 2017 assembly elections and became MLAs. Since മുകളിലുള്ളതാണ് റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദ അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 68 ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ്. ദെൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി 44. അപ്പോൾ ആരായിരിക്കും അവരുടെ മെജോറിറ്റി കിട്ടിയത്, BJP പാർട്ടിക്കാണ്. അത് കാരണം ഹിമാചലിൽ 2017 ഇലക്ഷനിൽ അവരാണ് എന്ത് ചെയ്തേ, ഭരിക്കുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് INC ആണ്. 21 സീറ്റ് കിട്ടി. അവർ ആയിരിക്കും ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി. പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, അവരെല്ലാം ഇവരോടൊപ്പം ജോയിൻ ആകും. ഓക്കെ. Since the total number of MLAs in the Legislative Assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain majority. അപ്പം 68ൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയാണ് വരുന്നത്, 34 അല്ലേ, 34 മോർ ദാൻ 35 ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് 44 സീറ്റാണുള്ളത്. സോ they ruled the country, the Himachal Pradesh state. The Bharatiya Janata Party with 44 MLAs had the majority and it became the ruling party. So in Himachal Pradesh in 2017, BJP party won in election more than half seat, that means 44 seat,
This party is called the ruling party in Himachal Pradesh. All other MLAs became the opposition. In this case, the Indian National Congress was the majority opposition party, since it had the largest number of MLAs after the BJP. Among the opposition were other parties, including those who had been elected as independent candidates. So in this example, we can say that in Himachal Pradesh, total number of constituencies are 68. In 2017 election, Bharatiya Janata Party won more than half seat. That means 44 seats they won. That is why this party is called the majority party and the ruling party. Next majority party is International Congress. That is why we can say that this party is opposition party. Okay, മനസ്സിലായല്ലോ? After the elections, the MLAs belong to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. Then after getting majority, one party leader became the chief minister. In this case, the BJP MLAs choose Sri Jairam Thakur as their leader and he became the chief minister. ഇവിടെ Himachal Pradesh, Jairam Thakur became the chief minister of Himachal Pradesh. The chief minister then selects other people as ministers. Then after select chief minister, the chief minister then select other ministers. Different ministers ഉണ്ട്. ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ, ഹെൽത്ത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. After the elections, it is the governor of the state who appoints the chief minister and other ministers. Who appoints the governor of the state appoint the chief minister and other ministers. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഗവർണറും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റുമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദെൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആ റൂളിംഗ് പാർട്ടിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രസിഡൻ്റാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ പ്രസിഡൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഗവർണറുമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് റണ്ണിങ് വേരിയസ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓർ മിനിസ്ട്രീസ്. So after selecting the chief minister and other ministers, these persons are the responsibility of these persons are to take responsibility and also running various government departments such as health department, education department, finance department, etc. They have separate offices. Each and every ministers have different or separate officers. A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, സമ്മേളനമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ all members, all MLAs, ruling party and also opposition party MLAs are also there, and they discuss various things related to the current issues and also the betterment of the people. Hence, some MLAs have dual responsibilities, one as an MLA and the other as a minister. We will read about this further. So, one MLA has a dual responsibility. That means one as minister. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് dual responsibility, one as minister and other as MLA. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. Who is an MLA? The elected representatives are known as MLAs. Who elect these representatives? People elect these representatives. Then, പിന്നെ constituencies. In a state, different state is divided into different numerous constituencies. Each constituency elect one person as MLA. Then, പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചത്? എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഹൂസ് MLAs have won more than half seats in the legislative constituencies of a state can be said to a majority, and this party became the ruling party.
and all other members are called the opposition party. Okay. ഇനി അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഡിബേറ്റ് ഇൻ ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി, അത് നമുക്ക് വേണ്ട. പേജ് നമ്പർ 34, 35, അതിൽ നമുക്ക് 36 വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് മുതൽ ഇനി പഠിച്ചാൽ മതി. അത് നമുക്ക് വേണ്ട, എക്സാമിനൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല. അത് കാരണം നമുക്കത് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങളെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. നമുക്കത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്, പേജ് നമ്പർ 36, വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്. The Legislative Assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. You will find newspapers, TV channels and other organizations regularly talking about the government. So, not only the Legislative Assembly is not only the place for debating or express these their views and opinions, but also other things are also there through newspapers, radio, TV, etc. They can raise their voice. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ MLAs ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കൂടുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ദെൻ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ വിളിച്ചും ഒക്കെ എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട് അതെല്ലാം ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ത്രൂ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, TV channels and radios. In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take action. In a democratic form of government, people express their views in different ways. Okay, നമുക്കറിയാം democracy. What is democracy? It is a form of government in which the rulers are elected by the people. That is why people are the most important one. In a democratic form of government, people express their ideas and opinions through TV, radio, newspapers, etc. Soon after the discussion in this assembly, there was a press conference organized by the health minister. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഈ പതൽപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ദെൻ പ്രസ് കോൺഫറൻസ്, നിങ്ങൾ TV യിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ. ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വെയർ പ്രസൻറ്റ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് TV ചാനൽ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ദെയർ. The minister and some government officials were also present. The minister explained the steps the government had taken. Reporters asked many questions at this meeting. These discussions were then reported in different newspapers. The following pages has one such report. So, the ministers not only have to express their ideas and opinions through legislative assembly, but also different ways such as newspapers, TV, radio, etc. Then after the discussion in the assembly, the health minister organized a press conference. The health minister and also other important persons were also present in this meeting, and also different newspapers, reporters and also TV channels reporters are also present there. During the next week, the chief minister and the minister for the health visited Padalpuram district. Then after this discussion, they planned to visit Padalpuram. ആരൊക്കെയാണ്? The minister, chief minister and the health minister. They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospitals. So I already tell you 10 people were died due to diarrhea in Padalpuram. These houses were want to visit chief minister and health minister, and also they want to visit hospital also. The government announced a compensation for these families. Compensation, nashtaparikaram. The government also want to plan a compensation for giving these affected families. The chief minister also said that he thought the problem was not only one of sanitation but also of lack of clean drinking water. The chief minister said that not only sanitation but also pure lack of pure drinking water. Sanitationൻ്റെ കുറവ്, വൃത്തി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കുറവല്ല, but also clean pure drinking water also needed.
He said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities and would request the Minister for Public Works to take care of the needs of proper water supply in the region. Then the Chief Minister wanted to give or provide sanitation facilities and also to ensure pure drinking water for that affected areas or in Padalpura. As you saw above, the people in power like the Chief Minister and the Minister have to take action. So I tell you, MLA, who is an MLA, the elected representative is called an MLA, then he want to take action for any problem that occur in our areas. They do so through various departments like the Public Works Department, the Agriculture Department, the Health Department, the Education Department, and so on. Ministers take or അവർ അല്ലേ ഏതൊക്കെ ദേ ഡു ത്രൂ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇവരുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ദീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. ദേ ഓൾസോ ഹാവ് ടു ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ആർ asked in the Legislative Assembly and convenience people asking the questions that proper steps are being taken. അതോടൊപ്പം തന്നെ അസംബ്ലി കൂടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദ മീഡിയ വൈഡ്ലി ഡിസ്കസ് ദ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാഡ് ടു റെസ്പോണ്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ദ പ്രസ് കോൺഫറൻസ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ newspapers and the media widely discuss about the issues related to any problem, that means water shortage or any other problems discuss, and also they want to organize a press conference and they discuss. Okay, ഈ എല്ലാ രീതിയിൽ കൂടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത്. Then the government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities, and also government want to express or decide to make new laws for the benefit of the people or sanitation, health, education, etc. പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും ഇവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് make it compulsory for municipal corporations to ensure that there are adequate toilets in every urban areas. Okay, health ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് കമ്പൾസറി ഫോർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ to ensure that there are adequate toilet facilities in urban areas. Urban areas means city areas. adequate പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനാണ്. ഇറ്റ് മേ ഓൾസോ എൻഷുർ ദാറ്റ് എ ഹെൽത്ത് വർക്കർ ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇൻ എവറി വില്ലേജ്. ഹെൽത്ത് വർക്കർ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഹെൽത്ത് വർക്കറുണ്ട്. ദിസ് ആക്ട് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ലോസ് on certain issues is done in the Legislative Assembly of each state. The various government departments then implement these laws. Laws for the entire country are made in the parliament. You will read parliament the next year. So സ്റ്റേറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലാണ് കൂടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്. ദെൻ എൻ്റയർ കൺട്രി, രാജ്യം മൊത്തത്തിൽ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പാർലമെൻറ്റിലാണിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ഇപ്പോൾ കേരള സ്റ്റേറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അസംബ്ലി കൂടി അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കാര്യം നടപ്പിലാക്കും. അല്ല, ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് 29 സ്റ്റേറ്റ്സും 9 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ദേ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ പാർലമെൻറ്റ്. In a democracy, it is the people who elect their representatives as members of the Legislative Assembly. I already tell you who elect these representatives. People elect these representatives or MLAs, and thus it is the people who have the main authority. We choose our leaders and we vote and we choose our leaders. That is why we are the most important one in a democratic form of government. We means people or citizen of this country. The ruling party members then form the government and some members are appointed ministers. These ministers are in charge in various departments of the government, such as health in the above example. Whatever work is done by these departments has to be approved by the Minister of the Legislative Assembly. So we already studied this MLAs
and MLAs have dual responsibility, one as MLA and other as minister. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു വാൾപേപ്പർ പ്രോജക്റ്റാണ്. ഇത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്, എല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കുന്നതാണ്. കുട്ടികളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വാൾപേപ്പർ. ഒരു കൊളാഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് പറ്റാത്തത് കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു വാൾപേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ചെയ്യുക. പേപ്പറിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു, ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് പത്രത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ആ പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് എല്ലാം വെട്ടിയെടുത്ത് ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഒട്ടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെട്ടിയെടുത്ത് ഒട്ടിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ഒട്ടിക്കേണ്ട, ഒരു സംഭവമായിരിക്കണം ഒട്ടിക്കേണ്ട. ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മാത്രം വരുന്ന പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ വാൾപേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ ഒട്ടിക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലെസൺ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കണ്ടോ, ഈ വാൾപേപ്പർ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ സ്കൂൾ തുറന്ന് നമുക്ക് നോർമൽ ക്ലാസ് വരെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ തരാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും പോയി മേടിക്കാനൊക്കെ. അത് കാരണം ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട. സ്കൂൾ തുറന്ന് വരെ അന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും, തരാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. ഹൂ ഈസ് എൻ MLA, ദ എലക്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ്, ഹൂ എലക്ട്, ദ പീപ്പിൾ എലക്ട്, പിന്നെ ഹൗ സം MLAs ബിഗെയിം മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ആപ്പിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം, ക്ലാസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വേണം. തേർഡും ഫിഫ്ത്തും ക്വസ്റ്റ്യൻ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വേണം. പിന്നെ ഗ്ലോസറി വേണം. ഗ്ലോസറി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഓൺലി, എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഫ്രം വിച്ച് ഓൾ ദ വോട്ടേഴ്സ് ലിവിങ് ദെയർ ചൂസ് ദെയർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്, അതുവരെ എഴുതിയാൽ മതി. ദെൻ മെജോറിറ്റിയിൽ ദിസ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ വെൻ മോർ ദാൻ ഹാഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് സപ്പോർട്ട്സ് എ ഡിസിഷൻ ഓർ എൻ ഐഡിയ. ഓക്കെ, ദെൻ ഒപ്പോസിഷൻ ഫുള്ള് വേണം, പ്രസ് കോൺഫറൻസും ഫുള്ള് വേണം. ഇത്രയും എഴുതണം. ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അയച്ചു തരാം, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിന് ഇനി 5th ലെസൺ കൂടെ ഉള്ളൂ, അത് കഴിയുമ്പോൾ തീരും. ജോഗ്രഫി തീർന്നെന്ന് തോന്നുന്നു, 4 ലെസൺ കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ ഇനി 1 ലെസൺ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇനി ഹിസ്റ്ററിയിലും 1 ലെസൺ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇനി 2 ലെസൺ കൂടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനുള്ളൂ. അത് അടുത്ത ആഴ്ച കൊണ്ട് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത മാസം 2nd വീക്കോടുകൂടി എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് എഴുതി. നിങ്ങളുടെ പേപ്പറൊക്കെ ഞാൻ ടീച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്തു. ചില കുട്ടികളൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല, പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക, ക്ലാസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉഴപ്പരുത്. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വർഷം കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയത് കാരണം മാക്സിമം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.